Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Блин. Черт подери. Бар было. Так, это можно. Эх, погнали, да. Ой, ну. А, ща, ага. Бум, бум. Это тоже совсем маленький девять. А хватит, алё, понял. Давай. Это твоя камера.
ulan berangkat ikut dokter. Oh, kita ke kamar. Iyo. Lanjut. Foto crop. Блин, зачем ты мне так слышала себе? Бралё. Я бормотался. Долбаный стелс. Алимана. Бляха, так подтаныртись. Apa oh, kamu pergi ini. Тут стат, тут стат. О, Берген. Скоро зараба. Ладно. Ладно, братан. А, бля, вон. Дальше. Ладно. Второй. О, какой? Груша. Так, apa yang kalian lihat? Cara di orang negara stable. Apa gini biarin. Kesehatan Ляг ты, крыса, да. Даешь. Да.
будь-який його. Пары. Да есть. Что-то есть. Батарейка. Блядь. Чё это? Ебать, там медведь? Бля, где-то ходит. Ой. Блядь, медведь. Вон там. Да это медведь. По-любому. Эй, пирожонок. Блядь, он близко, что ли. Какая... Бля, реально он близко. А мне будет есть. Кирдык меня ждет. Так, точно в том, что, блять, один туда. Это ебаный. Зомбаки. Тут зомбак. Вовсю. Бля, kan je niet een keer een geluidje geslaagd? Ik naar radio telde. Oké. Медведь и башет. Зомбак на камне. Щит, блин. Надо найти просто. Кынаха. Ай.
Бля, бій. Зомбака. Як керетати. Надо тікати. Хто ще? Алло, кухай. Да хватит. Забыл. Явно ли? По-любому или бы. Ах, легкат на мире. Есть таскание. Ого, то ойнурда таскенси yedik. Ах, Хе-хе. Пойди. Бля, улдыки, явно. Куда мне тогда пойти? Маннахи раджу. О, бля. Ты зомбак заебал, бля, марана там блига хамнаха. И колорофун. Так. Хрена. Урон только.
Або фонарик. А, так. Чому? Короче. Бля, кикалка. İyi maç çıktı ha Ömer. لا أهمي yine kırdı ya ama. Aramaktan kalkıyor. Benim bildiğiniz açıkladım işte. Böyle oluyor ya. Бля, мені срсання было. По-любому. Бля, ебать, чего ставит. Бля, шел отсюда. Шел отсюда, алло. Бля, атаран ölüm işte, kayağın işte. Да, странно, очень странно. Zaten yüklen ya mısırsın. По-любому. Долго. Я без... Не важно. А, алло. Бля, меня крадение. Долго. А тут один был. И год был. Болотный.
Ёбаный рот, твою мать. Бля, Марна, там... Кто? Рано будет. Она тухта, я так понял. Ладно. Это даже не будет. Бля, реально близко. Чу. О, охотничий. Короче. Бля, на всякий случай. Наград. Там. Ай, мать там. До свидания. Да так. Что играть-то? Эпл. А, часто. В чем прикол-то? Угу. 34 гигабайта.
Тук Лиджон. Уася. Бумбух. Остани тетли. Наложил. Так, этот музыку надо вырубить. От парня, который знает другого парня из Блюма. Тут еще и Бэт Кабелинг. Отдам за 300, если ты... Прости, что помешал твоим дополнительным занятиям, но ты нужен дотек. Надо как-то крутиться, Бэкс. Так. Куда мне пойти? Как-то так. Бамбу. Слушайте, мне в работу, я на все такое решу. Вот это я одобряю. Отлично, черт возьми. Тачка. Автопилот включен.
Автопилот выключен. Красава. Валим. Неплохо. Ты угробил автоматизированный центр пропаганды Альбиона. Он должен был рассылать на ближайшие оптики оповещения об опасностях, но по факту просто спамит правильной информацией. То есть спамил. Этот район готов поднять восстание. Теперь наемникам следует опасаться жителей города, а не наоборот. Я в этом не сомневаюсь. Еще чуток дожать, и все получится. С нами связался один человек, явно под впечатлением от наших успехов. Говорит, что у него есть инфа, которая нас заинтересует. Надо бы с ним встретиться. Понял, в пути. Автопилот. Я пришел. Чё? А ты? Мне сказали, ты ищешь дедсек? Супер! Приятно видеть, как вы гоняете Альбион по району. А? Это ты? А где он?
Эй, ты чё? С домом разговариваешь, да? Обыщите здесь все, пока не найдете. Ты где-то здесь. Иду дальше, здесь никого нет. Что это сейчас было? А где он? Опа, какая тачка. Автопилот включен. Вообще мухуй. Автопилот выключен. Валим, 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 валим. Во всех парусах валим. Чесать тут все. Вообще мухуй. Шокирующая новость. Открытой информации об этом центре коррекции нет. Ага, удивительно. Но на Вообще мухуй. Вообще. Так, просто вот так в так сделал. нелегальную клинику для промывания мозгов тебя никто не пустит. Взломай хаб сети ОС и посмотри, что там происходит. Ну, типа как-то так. Я тут выпить не пришел. Кто-то есть, да? Наверху. А прям даже круто. Да мне лёг. Привет. Ты же явно хочешь, чтобы мир очнулся от этого кошмара. А, так ты из... Что ж, весьма познавательно. Но насколько это все реально, а, Бэкс? Наш друг явно поехал кукухой. Но если верить его словам, вся эта стрёмная хрень творится рядом с оперативным штабом Альбиона. Может, и стоит выяснить, что к чему. Ну ок, давай раскроем этот бред. То, что это тайник Альбион. Где же такое задание? Задание иди сюда. Ладно, погнали. Чё. Погнали. Чё. Микрофоном она туда или. Микрофоном она туда или. Hello. Hello. Она туда нахуй. Блин. Что за пердёж ты слушаешь? Нет, я слушаю. Да, на проверку. Да. Ладно, проблема
Вот и оружие. Давай быстрее, алло. Ну ты даешь. Так рьяно взялся за дело, что раскрыл мнимый заговор. Расскажем все нашему другу. Короче, мы проверили чуваков из твоего списка, но никакого заговора не нашли. Просто мудаки, которые портят всем жизнь. Что? Не, они состоят в Ордене. А, черт, я понял, в чем дело. Они меня раскусили. Черт, уж извини. Но зато теперь я понимаю, что ты точно не заодно с ними. А чё, хочешь бороться? Не со мной, в принципе. За дедсек. Ладно, я в деле. Что? Попадите в клуб. Блять, убирайся, алло. Прикол, алло. Я же тут был. Шокирующая новость. Открытая информация об этом центре. Я вообще ничего не догоняю, алло. Просто так в нелегальную клинику для промывания мозгов тебя никто не пустит. Взломайте сеть центра. Взломай хаб сети ОС и посмотри, что там происходит. Что ж, проверим. Само собой, но нам нужны записи с камер наблюдения, чтобы доказать, что Альбион промывает людям мозги. Если тебе интересно, то нет, они не добровольцы. По всей видимости, курс проходит группа перспективных кандидатов. И внезапно они все выступали против Альбиона. Какое совпадение. Альбион использует для коррекции поведения электрошок, гипноз и наркотики. От этого всего эффект явно пожестче, чем от ночных посиделок в местном пабе. Ищи дальше. Враг захватил наш город. Вы поможете отвоевать его.
Вот, послушай. У пациентов наблюдаются полная потеря аппетита и сильные галлюцинации, но результат достигнут после повторного визита. То есть это длительный курс. Кто хочет записаться? Рядом с Я до последнего надеялся, что там не получат мозги. Но нет, еще как получат. Если планомерно вбивать в башку всякую дурь, кто угодно слетит с катушек. Так и вышло с моим другом. Поищи нужную информацию, а потом найди способ прикрыть эту контору. Записи у меня. Можно уходить. Я бы с радостью, но если бросим этих людей здесь, я точно впаду в депру на денек. Ага. Тогда взломай их фаервол, и мы найдем способ избавить этот район Лондона от курса восстановления. Остановите деятельность. Как? Как? Наверное, на первом этапе. Может, это супергерой? Наш, лондонский. И у него целый рой рабочук. Он натравил стрелков на огромного дрона. Ему в момент как птец достал. Шикарно. Респект пчеловоду. Понятно. Что мне тут делать-то, алло? Просто так в нелегальную клинику для промывания мозгов тебя никто не пустит. Взломай хаб сети ОС и посмотри, что там происходит.
А, где? Я уже пустил. Что за фигня? Вот так. Теперь только и делают, что ругают все. Получилось? Интернет портит. Спокойно, я-то умею держать себя в руках. Что-то я не врубаюсь. Что происходит? Вали. Пиздец, как задумка, ёп. И чё дальше? Что Я ж, тут- проверим. Само собой, но нам нужны записи с камер наблюдения, чтобы доказать, что Альбион промывает людям мозги. Я же вроде бы все скачал, алло. В том прикол-то, ёпта. Я до последнего надеялся, что там не получат мозги. Но нет, еще как получат. Если планомерно вбивать в башку всякую дурь, кто угодно слетит с катушек. Так и вышло с моим другом. Поищи нужную информацию, а потом найди способ прикрыть эту контору. Альбион использует для коррекции поведения электрошок, гипноз и наркотики. От этого всего эффект явно пожестче, чем от ночных посиделок в местном пабе. Ищи дальше. Записи у меня. Можно уходить. Я бы с радостью, но если бросим этих людей здесь, я точно впаду в депру на денек. Ага. Тогда взломай их фаервол, и мы найдем способ избавить этот район Лондона от курса восстановления. О, как же тебе туда попасть? Как преодолеть систему безопасности? Жаль, что ты не умеешь летать. Как птица. Или как дрон. Не тупи, взломай дрона. Да, все ясно. То, что надо. Ого, они серьезно подошли к делу, да? Просто пробейся через их фаервол, и мы сможем покончить с этой клиникой. Хаыта наверное. Да. А. Готово. Советую уходить, пока тебя не заметили.
Блять, ты останься. Наш район. Хе-хе-хе. Город наш. Города наш. Красота. Теперь им придется закрыть эту клинику. И то, что случилось с моим другом, больше никому не грозит. Люди поддержат вас в этой борьбе, Датсек. Теперь в нашем районе Альбиону точно рады не будут. Черт, мы все вам обязаны. О да, круче нас только яйца. Я постараюсь, чтобы все узнали о вашей роли в этом деле. Спасибо. И вот вы прогнали Альбион из этого района Лондона. Ну, может, не совсем, но вы показали людям, как поступать с этой швалью. Молодцы. Так. Базу поедем. Так, короче. 5 сек, люди. 5. Вы меня смотрите? 5 минут подождите немножко, пожалуйста.
Меняюсь. Меняюсь. Блядь. Аттагара. Аттагара. Блядь, микрофон хотят трубки. Камера умерла. Anda kena noloran yok bunlar. Boş şeyine. Вап şeyine. Hadi dальше. Что происходит? Что происходит? Вот тебе паскуда. Всем привет, это новый выпуск подкаста «Закачка». Сегодня мы обсудим, как оптик изменил нашу жизнь. Напомню, что на TNM Bloom анонсировали новую версию своего девайса. Информации почти что нет из-за событий на конференции. Датсек, мне звонили и сообщили о возможном похищении. Скину данные о владельце номера. Кажется, это часть чего-то большего. Есть шансы добиться справедливости. Вдуплил. Займемся. У меня терпение не жалеет. Еще сильно пожалею. Еще получше. Как же я зол. Давай легкий на уйди. Нет. Пельмени захотел. Так, я с тобой потом разговариваю. Мне сказали, ты ищешь дедсек? Что? Ты правда из Дедсек? Может да, Ой, а может блядь, нет. я Зависит из от того, жопки. что расскажешь. Я Если из вкратце. жопки. Нашел чего, Бегли? Все сходится. Информация нашего контакта подтверждается историей СМС. И мне удалось отследить отправителя последнего сообщения. Что ж, проверим. Отправляю координаты. Понятно. Далеко надо. Спасибо. Тачку надо. Блядь, чихать захотелось. Да, блядь, зачем? А, я не туда иду? Тут еще кто-то лежит. Же тут, бля. Я ничего. Али. Осторожно, Лёв.
Тачура. Тачку. Да. Да. Сука. Прикол. Чё за пердёж? Знаешь, чего я хочу от будущего? Чтобы можно было купить поесть, не опасаясь ареста. Или нападения просто так. Я, например, люблю сэндвичи. Окей. Но чтобы их купить, надо выйти на улицу. Забрали по красоте. Простите, еще не привык к ним. Извините. Сканирую. Сканируй, до свидания сразу. Беги. Хочешь, А. получишь. Марат, бейте, бейте. Я сыта тобой, Да. Я тебя так Давай, отмутовываю, не давай, встанешь. давай. Чего позорная? Не стоило тебя задевать. Развлекайтесь. Бачелер. Автопилот включен. Автопилот выключен. Это вот сделаем. Красоте. То я хакну. Она здесь. Вызвали ее. Здорово, здорово. Караба. Потише. Там был. Так, где тут? Так. Watch Dogs Legion. А, нравится вся. Так, все. Так вот. Вот. Ой, блядь. А вот, 2 на 2 нахуй. 2 на 1. Иди.
Ай-ё! Дубинкой. Бля, это все видели. Ну, это ранда. Там иди нафиг. О! Ой, блядь, вали оттуда. Ой, убегай. Бля. Боюсь. Ага, сейчас будет. Блин. Поможет кто или чё? Это где она? Как спрятался? О, ключик где найти? Эй, ты кто такой? Не нафиг. Где куребан? Подорви эту суку! Тут появился. Ёба. Откуда стреляют? Ля-ля-ля-ля. Сука, опять робот идет. Давай, затопчи это чмо! Я в укрытии! Похоже на выстрелы. Это что, выстрел, что ли? Боже, нет! Мне кто-нибудь поможет? Магазин. Эй, слушай. Как мне стал? Давно была, я тут. Ищу. А. Да, ща иду. Нет, это не. Помоги ей! Благодарю. О, Давай, погнали. спасибо. Погнали. Спасибо своему соседу. Это еще не конец, Да ладно. Погнали. Давай быстрее, ёп. Садись в тачку. Дело в тачку, лё. Вам удалось ускользнуть?
машины сидит. Она велела своим подручным набить машину взрывчаткой. Мы не хотели никого убивать. Королевский суд, скорее! Королевский суд. Надо бы пошустрее. Здание суда в центре города. Если бомба рванет, погибнет куча невинных людей. Ну и юристы. Иди, а. Парень, если ай, тачка, что такое мне? О. Напоминаю, ты ищешь набитый взрывчаткой фургон, который нестабильнее одноногого ишака в токсичных отношениях. Если попадешь в перестрелку, постарайся объезжать пули. Отличный совет, Бегли. Просто топ. Хочу заметить, что бомба взведена, и отчет уже пошел. Так что, если не хочешь узнать, каково быть маслянистым розовым облачком, поспеши. Вижу машину. Сука, да чего ж народу много. Расклад так себе. Блядь, Аргентинка. Вот планы выбрал. Блин. Тачку. Слава богу. Бать, 2 минуты у меня. Да нет, я... Что тебе тут надо, дрочила? Слушай, мы можем спокойно поговорить? Зайти. Что-то быстро. Блять, тут закрыто, да? Блять, откуда? Камера. Блять, откуда ключ? Где, бля? Фига-то. 1 минута осталась. И этот гребаный шум.
ключ. Всё. Сказал бы что-нибудь ободряющее, но ты не заслужил. Это был провал провалов. Пизда там. Клево. Спасибо. Пять? Что, еще один фрукт? Бинго. Камера включенная стоит. Да. 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 Вижу машину. Попытаюсь обезвредить, чтобы это все нахер не взорвалось. Черт, сваливает! Теперь я знаю, с какой бомбой мы имеем дело, и могу обезвредить ее дистанционно. Блядь. Держись максимально близко, настолько, чтобы в случае взрыва тебя размазало тонким слоем, как джем по куску хлеба. Надеюсь, вопросов нет. Ясно, за дело. Блядь, сейчас уйдет нахер. Вали из тачки быстро. Давай, тачка, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. У меня 1,5 минуты. Давай. Давай. Ой, сука. Гони. Блять, Джон, это психана. Ебаный рот. Блять, эти цветочки мне задрали нахуй. Как же он меня бесит. О, нет. Нет, 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 по-братски нет. Да он кругами, блядь, ходит. Сука, у меня время закончится. Да, блядь, уйдите, а. Похуй. Блин. Что за фигня? Что у меня, блядь? Тачка. Блядь. Сука у меня. Бля, все заново. Бля, он кругами едет, блядь. Они, блядь. Блядь. Сука. Блин. Стоит ли говорить, что мы облажались?
Но это не время и не место. А башку вбить. Думаю, эти сраные террористы о себе еще напомнят. Плохие новости, Датсек. Информатор сообщает, что наша горячо любимая террористка, Энит Гримвуд, вернулась и подготовила еще одну заминированную машину. Ох ты ж, ё-моё. Надеюсь, в машине хоть что-нибудь укажет на то, где искать Энит. В общем, отправляю координаты. Удачи. 5. Надеюсь, не убежит. Значит, ты быстрый. Да. Вроде бы нормально. А, у нас спасибо. Прям водитель был. Опять у тебя есть что правильно? Правильно. Правильно. В прошлый раз тачка скрылась. Вероятно, водитель и сейчас на стороже. Будь готов к погоне. Просто не отставай от транспорта, а бомбу я беру на себя. Спасибо, Бегли. Ха-ха, от меня не уйдешь. Ой, куда он пошел, блядь? Блядь! Не надо. До сброса не надо. Нет. Нет. Угу. Стоп. Эй, мы крутые! Бомба обезврежена. Но, наверное, надо найти Энит, а то она так и будет взрывать все подряд. Есть чего, Бегли? Ты не поверишь, но на бортовом компьютере осталось ее расписание. Вот почему я всегда перевожу оптик в авиарежим, когда совершаю преступление. Хочу предупредить. У тебя есть другие поводы для беспокойства, помимо убегающей террористки. Поблизости несколько активных взрывных устройств. Отправляю тебе текущие координаты Энит. Да хватит. А есть, короче, два выбора. Либо сюда, Автопилот включен.
же пытаюсь. Автопилот выключен. На этой стройплощадке обосновалась наша террористка Энит Гримвуд. За работу, агент. Выбирай, Энит или бомбы. Понятно. Здорово, здорово. Куда он подевался? Здесь никого. Продолжаю поиск. Найдите его. Вперед! Никого не вижу. Иду дальше. Чисто. Поищу в другом месте. Он свалил. Забейте. Нормально. Левел, братан. Gue bit atau nanya atau oh apakah ke atas Kenshi ya ini dah kita nyala tuh nolin gambarnya tanya hambar video melara hooktar Я тебе в отпуске. Тугой. Думаю, где-то здесь. Наше терпение на исходе. Смотри, что умеет мой паук. Уебище. Давай. Валю. Вот зачем? А, Б. Бомбилова бомби. Давай. Чисто. Иду дальше. Уета. Никого. Внимание.
Ай. Все бомбы уничтожены. Это было не слишком зрелищно, зато надежно. Нас. Бомбы уничтожены. Психопатка со страстью к бомбам нейтрализована. Думаю, можно вычеркивать. Итак, Дедсек, дело Энит Гримвуд закрыто. Вы молодцы. Спасибо. На самом деле это печально. Теперь, чтобы чего-нибудь добиться, нужно действовать в обход системы. Я буду рада не меньше других, если Альбион и им подобные исчезнут с наших улиц. Но дела не вернутся в норму, пока не будет восстановлена власть закона. Он твой, да не, блядь, да. 5 минут.
телефон, алло. Манных сценариях надо было опция. Так. Это надо включить. Вот так вот. И да ну нахуй. Ждем. Ждем.
Да, ждать долго. Алло, блядь. Надоел.
Здорово, здорово. Маджестиге гыба постарайся. Вот так, бар это. Так. Короче, вам первым трансформация возьму. Барка. Ну, что понимаю. Gitu berdistakah lah. Dua. Oh, kurus telepon bu batah. Waktu waktu. Setir. Oh, kira jual. Ağam çok kahillerde. Блядь, блядь, что-то так долго ждать нахер. Щап. Какие-то гуриевы. Ela ajuda. Não, não, filme de castor. Não. Готовы войти детям, вы успешно вошли где-то. Сервак Толантеров, короче. 194 очередь ковров. Да, это автоматом пилит, да. Back to feedback. Hello. Hello. Блядь, ну. Ну-ка, я там пошел.
Kahan Dota streaminginde. Dota yerine kanal burada. Мимиратор был охранен. Мимитар мощняво было, мощняво. Минден. Минден топ. Легион, кайда войну элиты. Легион. А, заебись, чокай они. Графика тейн, чокай, да. А вообще заебись графика, вообще чокай. Вообще изи. Изи, вообще изи. А так, короче, видос кайда. Стрим на альпехтор. Не мыльно, ничего. Или да, когда постоянно обернул. Иду, блядь, оно быстрее. А, Б. Ты трас. Я в Норвегии видел. Запасной его это что ли? Запаска. Братан, кор. Заебись наушник. Да.
Оу, бля. Вылати. Отдохнул уж не брата. Раза-то. Гилярин был воды, воды. Что будешь делать? Huawei. Нет, братан, это Samsung. Мне надо, блин, Buds Pro новый, который свежий. Свежий, братан, свежий. Свежий. Man wird sich da Galadali, это я не бил. Герои. Бля, вот тут без гира, вот тут без гир. Вот тут такие, бля, да. Ладно. Тогда авойки людей. Яра. Huawei thì Xiaomi bà ta Notion Huawei
Бац. Овальный кулаки. Какие формаларда. Ондук бұл бата. Формата атын. Формата атын. Стрим задержкалах, да. Стрим задержкалах. Хасара. Блядь, хасара. Плохо гратис. Стрим задержкалах, говорит. Даже чат у меня какой канчевал. О нет, он не гalla. Нургун батыр. Так, давай дальше гымыравли. Ушко погоди-ка. Samsung Buds. Oh, контент sangat aku udah aja. Офигеть. Sangat aku udah aja все. Buds пройден. Что говорить еще раз? YouTube-ку kadar бар. Buds пройден такой. Так. Так, начало пути возвращайтесь к Майку. Майк. Братан, Майк. Что ты тут делаешь? Почему вы на месте спавна? Ну, по говоря, я короче тачки там, проверял. Бля, не успел. Катался, нужно зайти, вылечил. Извини, сейчас будет маленький маневр. Не пугайся. Мне уже страшно. Извиняюсь. Все, можешь дальше продолжать. Да. Отправляюсь к Джорджу, который находится подалеку от восточного Винвуда. Так. Я заходила 30 минут. Бля, без тачки был там. Без тачки пахцать. Нахуй пиздато буду. Пизда. Бля, там сейчас повторим. Типа. Бля, как это газ оставил. Ага, сам выйду. Опс, сорян. Так, погодьте. У меня тут свет вырубили. Так что... Прям. Ай, чапы. Ёбаный. Сагалан. Компьютер был форматы на голову. Формат на голову. Мать на газ. А что кайда? Мать на газ. Найду. Я же спортсмен. Ой, бля. Ай, бля. Ну ладно. Громко говорю, нормально.
Качество чугай. А, заебись. Качество и чугай был и чугай. Катя, там приветы. Иди там приветы. Улахан приветы. Он на Уолатар 23-го на Нагадалири. Любит, скучает. Катя подарок им, блин, мири. Он без Бүгін задержкала. Вроде. А, все. Улан. Никита, подарок артуы бераған. Катя береді. Прямой был батавка. Но он прямой был вроде. А, ей тоже был. Tahrir. Ini mobilnya ini sudah keluar 15 menit. Ah, beli yang kena berapa? Halo. Apa bunyi dah? Oh, mana ada? Понял. Пригляжу. А. Тут уж. Тут. Поэтому от тебя бабки есть до ближайшего 24/7. Купи мне колу и сигарет. Бля, это сам дойти что не можешь? Сам поговорим. Давай о чем? Ай, понял. 24/7. Так. 24/7 магазин надо найти. Базик была, что ли? Банк. Спасибо за donation. Скр. Thank you for donation. Праздником. Махтал Никитос. Никитос, спасибо. Единый Мегадей. Мегадей махтал Никитос. Буча. Дара, донат бардучан. Мальба донат аудио трани. Вообще пофиг. Магаз вот-то. Yes. Еще поблизости есть. Поблизости еще есть. А похуй. Я сюда дотянем, наверное. Надеюсь. Так, ханру нам толстый. Абы мачо. Махтал брось, видей.
Бля, мені граш паттерн не було. Амбар. Бля, опасно. Да? Аккуратно, бата. И принесите ему колбу и сигарету. Ага, миссия такая. Миссия Талрада. А так, Никита قال لك كان يقدر بتاعنا. İki server Majesty kimde atay? Toxta. Яма. Toxtarın bunu. А, Majestic iki serverga tağalar жестко бомбингler ватайся. Здесь бомбим второй ватер. Так, вятер. Вот это уберет это. Бля, это пчель в это ёбаный рот. كبيرة كده. أنا توقعت من كلبتي. البطارية. ولا магаз. Так, не надо курло. Дальше идем. Вперед. Очередь. Погнали, ёпта. Окей, братан. Келер булды хабилдар. Так, они которые... О, вспомнить надо. Махтал, бро.
Я спокойно ночью. Сладких снов. Сладких. Сладких. Забыл. Сладких видений. Что там? Benim çarpım doğrudan gördüğüm. Извиняюсь. Надо выбрать одежду. Нихуя, сейчас оденемся. Это. Так. Отправляйся. Так. Опять на права. По школе. Ебало. Ебаться, сраться.
все остальное. Нормально. Так. О. Да, брат. Пешком. Пешком чилим. Пешком чилим. Это там. Я хочу этот. Ладно. Так. Погнали дальше. Ай, ёпки. Ебать. Digit Death Camp. Digit Gangster. I'm a tiny pixel gangster. I'll kill your tiny pixel family. Правильно уронил.
движение. Так. Старый. Водитель обязан пропускать пешеходов. На пешеходном переходе. В каком случае пользоваться? Посередине. При возникновении ДТП водитель обязан разрешается вам двигаться с слишком маленькой скоростью. На повороте возник заднеприводный автомобиль. Ваши действия. Вообще много. Сзади приближается полицейский автомобиль с включенным специально. Следует за вами. Ваши действия. Продолжить движение и не размен. Жалованный. Так. Теперь надо снизить скорость и приблизиться к рабочим. Поездал? Вы допустили ваши ПТ провален. Бля. Когда за? Заново. Так, какая максимальная скорость стресс по городу? Метка. Водитель обязан пропускать пешеходов. Бомбер.
ходить по правительству. Пацан, помочь тебе? Нет, пацан. Подъем, школа. Четвертый Б-класс, в столовую пора, просыпаемся. Чё спим, Так, водитель помощник. Ногу. Так, ладно. Вот так сделаем.
разрушается, и они... Что можно при... Шофер горит красный.
плавненько. Так, чё
Блядь.
Оксиморода. Радио, выключи радио. У меня аллергия на радио. Бегу, наверное, все, давай, я погнал.
подскажи, пожалуйста, меня слышно? Меня слышно? Меня слышно? Пись.
Че, въебал, круче. Как по Excel поднимаются, ребята? Да, нолик, все, выпал. я хотел. Что делаем, что делаем? Уходим из казино, забираем деньги. Сколько подняли? Идёшь. Вот сейчас можно лошадь, мне кажется, маленькая.
Красава. 35. 35. Бля, ты крыса просто. Чё, пацаны, купим на гелик? На пикадор. Да шучу, какой пикадор? Давай на бэху. Пацаны, какое у вас число выпало? Скажите, пожалуйста. 16, ебано. Сейчас мы весной второй ряд будет. Ну, типа от 2 до 12. Ну, посмотрим. Я еще, парень, особенность заметил одну. Хорош парень. Кто сказал, что жрет? Блядь. Не, я-то в плюсе, но я мог поднять больше. Когда в последние секунды ставишь, система вот эта, которая есть тут, темно, она немножечко дает сбой, короче. И чё, какой сбой дает в плюс? Ну, я в том плане, то, что, типа, он вот уже не смотрит то, что игроки поставили, то есть она чисто реально рандомно падает, а не на то большое количество, которое можно играть.
Mire, mi muchacho.
Здорово. Привет. Где тут? Не понял. Я хотел работать. Работать? Что? Я пришел, короче, каяться. У тебя очень плохой микрофон. Ну, очень плохо слышно. Я пришел на работу пришел. Куда мне пойти? 7 уровня. Просто садишься и арендуешь. Нужен 7 уровень. А где можно работать еще? Я первый раз тут. А, понял, так. Ты можешь пойти работать в такси. А ты сколько лет в штате? Что? Сколько лет в штате? Какой левел? Второй. Второй можешь пойти работать в такси или на стройку. И спасибо, бро. Такси желтым на карте меньше. Хорошо, спасибо. Да нет. А ты сейчас куда поедешь? Сейчас не знаю, Да потому так. Ну, можно я с тобой прокачусь до центра города примерно, если туда? Давай. Как ты машину купил, где ты в ней ездишь? Если со второй левел? Купил машину? Да. Нет, это аренда. Все, приехали, что ли? Можешь сейчас вон у белой машины высадить на карте? Вот это. Выйди из машины. Зачем? Выйди из машины. Спасибо, довез.
Раз.